Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Elecam Handi. L'émission de ce jour nous conduit tour à tour dans les régions de la Damawa, du centre et du nord-ouest. Déterminés à faire valoir leur voix lors des prochaines échéances électorales, les personnes handicapées continuent à se faire inscrire massivement sur les listes électorales avec l'appui d'Elections Cameroun et de la société civile. Cela dit, hello, patience. Salut, Joseph Marie. Hello, viewers and listeners. Thanks for joining us today on the program. In this edition of Elecam Handi, we zoom in on news, views, and interviews concerning the biometric voter registration exercise of potential voters with disabilities in the Adamawa, Centre and Northwest regions of Cameroon, and equally showcase a region-by-region table of statistics of the persons with disabilities registered so far all over the national territory. So, don't go away, because we'll be back with the details. Joseph Marie. Oui, patience. Nous commençons notre randonnée régionale par la Damawa, où les personnes handicapées, regroupées au sein de la Fédération nationale des handicapés, en abrégé FENACAM, se sont fait inscrire massivement sur les listes électorales en dépit des difficultés inhérentes à leurs conditions. À ce sujet, voici le reportage de Laurent Aboubakar depuis Ngaoundéré. À l'instar des autres citoyens qui jouissent de toutes leurs possibilités, les handicapés de la Damawa marquent également de leur empreinte les inscriptions sur les listes électorales. En grand nombre, ils campent devant les différentes antennes communales d'Elections Cameroun. Bravant leur handicap et guidés par un souci, celui de faire entendre leur voix le moment venu, ils font dès lors le pied de crue. C'est une très bonne chose pour les personnes handicapées de s'inscrire sur une liste électorale parce que cette inscription permettra aux personnes handicapées de passer aux élections effectivement comme toutes les personnes valides dans notre pays. Sur l'ensemble de la région de l'Adamawa, le tableau des statistiques affiche 1752 handicapés inscrits. Un score qui ira en s'améliorant de l'avis de certains observateurs au vu de l'engouement perceptible sur le terrain et de la décision du directeur général d'Elections Cameroun prorogeant le délai des opérations d'inscription. Mais les handicapés en redemandent. Les personnes handicapées ont beaucoup de difficultés pour avoir les cartes nationales d'identité parce qu'il manque différentes pièces à leur niveau. Donc je voudrais vraiment qu'on les facilite la possibilité de posséder des cartes nationales d'identité. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de personnes handicapées qui sont retranchées dans les villages et vraiment nous ne pouvons pas aller vers eux si on n'a pas de moyens. Donc je sollicite un appui à tous les niveaux pour que nous puissions aller vers les personnes handicapées qui ne peuvent pas se déplacer pour venir dans les inscriptions électorales. Pour les échéances électorales annoncées, les handicapés refusent d'être à la traîne dans la Damawa. C'est bien connu de tous, qui ne vote pas subit le vote des autres. Personne handicapée comme moi, inscris-toi avant le 29 mars, car ta voix compte. Cela dit, rendons-nous maintenant dans la région du centre où, à l'initiative de l'Organisation camerounaise des sourds et l'appui de l'antenne communale de Yaoundé 1er, une journée spéciale d'inscription sur les listes électorales a été organisée en faveur des personnes handicapées auditives. Un exercice heureusement facilité par un interprète en langage des signes. Philippe Malon y était. Voici son reportage. Antenne communale Elecam dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Journée spéciale d'inscription pour des personnes particulières. Des citoyens à part entière dont la particularité de s'exprimer en langage de signes. Ils sont des handicapés auditifs communément appelés sourds-muets. Du coup, leur inscription biométrique requiert la présence d'interprètes et forcément un peu de patience. Là, ça a pris du temps parce que il avait un récépissé. Le récépissé, c'est un peu difficile. Il faut toujours avoir un interprète. Leur présence à cette antenne Elecam sonne comme un appel lancé à tous les citoyens handicapés auditifs en âge de voter
pour une inscription massive sur les listes électorales. L'initiative est de l'Organisation camerounaise des sourds, présidée par Marcel Atanganantala. On a organisé une cérémonie officielle que les sourds des autres localités du Cameroun puissent avoir l'information et puissent se rendre dans les antennes de l'Elecam. Le dernier recensement de la population et de l'habitat a dénombré environ 340 500 sourds au Cameroun et ces opérations spéciales d'inscription qui leur sont réservées font partie des stratégies de prise en compte des couches vulnérables, stratégies mises sur pied par Elecam pour les cas spéciaux. Yves Bertrand Zanga est le chef d'antenne communale de l'Elecam dans l'arrondissement de Yaoundé 1er. Les cas spéciaux, nous les rencontrons généralement sur le terrain. Et lorsque nous sommes sur le terrain, nous découvrons que soit la personne ne parle pas, soit la personne a une main coupée. Au niveau de la machine, nous recevons 6 empreintes. Ça veut dire que celui qui n'a pas les 5 doigts, on va considérer les autres 5 doigts. Elections Cameroun veille par ailleurs à ce que les personnes handicapées aient la priorité dans les bureaux d'inscription, comme l'atteste Mohamed Sani Tanimou, le directeur général des élections. Personne ne pourra voter s'il est inscrit sur les listes électorales. Et ce que je pourrais demander ici aux personnes handicapées, c'est de se mobiliser comme elles ont fait l'année dernière, 2010-2011, pour aller s'inscrire. Les instructions ont été données et nous cessons de les répéter pour qu'ils aient la priorité lorsqu'ils viennent s'inscrire et qu'ils puissent disposer d'un moment venu de leur carte d'électeur, leur permettant de voter ou de se faire assister pour bien voter d'un moment venu. L'inclusion de toutes les couches sociologiques est appliquée par Elecam depuis l'élection présidentielle de 2011. Cette inclusion passe par une communication accessible à tous, grâce notamment à l'élaboration des documents en braille pour les handicapés visuels ou l'interprétation en langage de signes français et américain pour les sourds-muets. Persons with disabilities like me register before the 29th of March 2013 because your vote is your voice. Welcome back. We now take you to the Northwest region where Elecam mobile voter registration teams in the region have reinforced a face-to-face communication strategy to ensure an inclusive recompilation exercise that targets persons with disabilities and the elderly. Golden Dofuka Olivier, who's been on tour with that team, completes the story in Bamenda. Elecam mobile registration teams of the Northwest region are busy crisscrossing towns, villages, quarters, adopting a face-to-face strategy to register potential voters ahead of the contractual deadline of the biometric registration exercise. The recompilation exercise has gathered steam that has caused the disabled and elderly persons to mobilize for the electronic registration. Most of the elderly persons are being supported by Elecam staff and commission members to the mobile registration tables to have a full view of the kits while registering. As of the time of presenting this report, over 1,620 disabled men and women of all ages had registered for the upcoming elections in the Northwest region. At the Community Resource Center for the Disabled and Disadvantaged, where Elecam and Commission members were registering the less fortunate persons, we talked to the founder and president of the Community Resource Center for the Disabled and Disadvantaged, Madame Florence Lehman, who began by explaining why the disabled persons are registering for the upcoming elections. I will start by appreciating the effort of Elecam. Even though much is still to be done, the effort they have made this time is better than in the past. If in the past they were doing like this, I believe that people with disability must have been in the council and even in the parliament.
politicians should take note of this population and see what they can do in order to involve them fully. We want to be in the council, we want to be in the parliament. Since there are several NGOs in the Northwest region, the mobile registration teams are working extra hard by making sure that they get to the disabled persons and register them. At the coordinating unit of the associations of persons with disabilities, we met the president of the NGO, Samuel Nincho, who is visually impaired. He started by appealing for a legislation for the disabled. Our relationship with Elecam is cordial, but Elecam is working out of passion, but of which we needed legislation, that is the law, that gives that fair treatment to persons with disabilities in order to have them fully registered. In Bali, the elderly and disabled persons are also anxiously registering on the electoral roll. Personnes handicapées, fais comme moi. Inscris-toi avant le 29 mars 2013, car ta voix compte. Thanks for staying with us. We now take you into a world of figures to find out the number of persons with disabilities registered so far all over the national country. So why don't we, with the help of this map, find out what the regions have to offer? We begin with the Adamawa region. Adamawa region. Over in the Adamawa region, we have some 1,796 persons with disabilities registered, with 1,293 males and 503 females. Welcome to the Center region. Over in the Center region, we have some 4,514 persons with disabilities registered, with 3,088 males and 1,426 females. Over in the East region, we have some 1,318 persons with disabilities registered, with 888 males and 430 females. In the far north region, we have some 6,855 persons with disabilities registered, with 4,366 males as opposed to 2,489 females. Over in the littoral region, we have some 3,616 persons with disabilities registered, with 2,570 males as opposed to 1,046 females. Let's find out what the North region has to offer. Over in the North region, we have some 2,696 persons with disabilities registered, with 1,984 males as opposed to 712 females. Now, let's find out what the Northwest has to offer. Over in the Northwest, we have some 1,901 persons with disabilities registered, with 1,189 being males as opposed to 720 females. Over in the South region, we have some 388 persons with disabilities registered, with 246 males as opposed to 124 females only. Welcome to the Southwest region. Over in the Southwest, we have some 343 persons with disabilities registered, with 248 males as opposed to 95 females only. Over in the West region, here we have some 5,883 persons with disabilities registered, with
3,739 males as opposed to 2,144 females registered. So, ladies and gentlemen, let's find out what all these figures sum up to. As of March 2, 2013, we had some 29,310 persons with disabilities registered. And if you are curious about a gender representation of these figures, we have some 19,621 males registered so far, as opposed to 9,689 females only. What we are trying to say is these figures are not enough, considering that we have some 3 million persons with disabilities in Cameroon. We believe you can do better. So keep on going for those registration exercises. Get your receipt card, get your receipts, and your cards eventually. Bye-bye. Personne handicapée comme moi, inscris-toi avant le 29 mars, car ta voix compte. Mesdames, Messieurs, c'est ici que l'Elecam Handi met la clé sur l'opération. Mais avant de nous séparer, rappelons-nous que le collège électoral composé des grands électeurs que sont les conseillers municipaux a été convoqué pour le 14 avril prochain en vue de l'élection des sénateurs. Par ailleurs, l'inscription sur les listes électorales continue jusqu'au 29 mars 2013. Goodbye, patience. Au revoir, Joseph Marie. Well, viewers and listeners, it's been a pleasure being in your company. But before we part ways, remember that the convening of the Electoral College, made up of municipal councillors, for the April 14, 2013 senatorial elections by presidential decree does not put an end to the biometric voter registration exercise billed to end on March 29, 2013. Bye-bye. Personnes handicapées comme nous, inscrivez-vous sur les listes électorales avant le 29 mars 2013, car vos voix comptent.